Bienvenidos a la entrevista Campana Final, soy George X. Hoy tenemos como invitada a la campeona mundial PFL, Larissa Pacheco, una atleta que ha hecho historia al conquistar el título mundial en 2 diferentes divisiones. Desde que empezó en PFL en el 2019, Larissa ha demostrado su talento, su determinación y su habilidad para mejorar en cada pelea. A pesar de haber sufrido 2 derrotas ante Kayla Harrison, ella no se desanimó y siguió peleando. Hasta que finalmente en el 2022 Larissa conquistó su primer campeonato, propinándole al mismo tiempo a su archirrival Harrison su primera derrota profesional. Pero eso no fue suficiente para Larissa, ya que en el 2023 ella se vio demoledora, consiguiendo 4 victorias en la temporada, incluyendo 2 aparatosos knockouts. Tras dominar totalmente la pelea de campeonato ante Marina Mognatkina, Larissa ganó su segundo título mundial, consolidándose así no solo en PFL, sino en el mundo de las artes marciales mixtas. A continuación, en Campana Final, Larissa Pacheco. Disfruten la entrevista. Estamos finalmente con la 2 veces campeona mundial de Professional Fighters League, Larissa Pacheco. Larissa, welcome to Campana Final and congratulations on such an amazing feat. Larissa, bem-vindo e parabéns para o seu novo campeonato. Muito obrigado pelo convite. Thank you. So, 2 division champion, has that sunk in yet? 2 divisões, campeão de 2 divisões. O ficha caiu? Agora já caiu, né? Vindo novas responsabilidades aí pela frente, não deu nem tempo de aproveitar assim, nossa, que sonho está acontecendo. Agora já é tipo, bora trabalhar que tem mais coisa aí. It's sunk in fast actually this time. Now it's time to get back to work. We've got more responsibilities and more work to do. Absolutely. Can you describe the days after the championship fight? Did you celebrate? Did you take some days off? Did you travel a little bit? What did you do? O que acontece nos dias depois da luta? O que você fez? Bom, eu tentei passear um pouco, mas fui para Las Vegas resolver já algumas coisas assim de investimentos, de ver como é que a gente vai administrar o dinheiro, né? Já pensando no futuro, no conforto futuro e trabalhando já, né? Não deu nem tempo de aproveitar muito. Yeah, so we went over to Las Vegas, but that was mainly to look at some investments and also to work out how we're going to manage the money for next year and get some plans together. You know, we've got responsibilities now, so we're back at work already. That's so smart, you know, like the money and managing, and it's very, very smart to do that right now. But I want to talk about this season. Was this season easier because of your experience in the tournament, or tougher because of the accumulated work and weight cuts and mileage, so to speak, for you? O torneio esse ano é mais fácil porque você tem experiência nesse ritmo, ou mais difícil porque você ainda tem essa coisa do corte, peso, do manutenção, esse tipo de coisa? Na verdade, é até difícil falar, porque eu acho que cada season tem a sua dificuldade, né? Ano passado eu tive o enfrentamento de algumas lutas duras pela frente e saberia que eu iria encontrar a Kayla de novo, então era uma luta mais pesada, uma luta mais elaborada, na real. E esse ano é a continuação do trabalho. Tipo, eu não pude descansar do ano passado para cá, tive que continuar trabalhando, já pensando nas prováveis meninas que iriam aparecer. Não tinham muitas lutas, mas eu penso assim, não é muita luta que faz a experiência de uma atleta. Eu acho que é o trabalho duro, é o coração forte, que às vezes você não precisa só ser uma atleta muito habilidosa, mas se você for dedicada, você pode ganhar o cinturão. Então, tem balanço aí entre os dois anos. Yeah, it's difficult to pick between the 2 seasons. Last season was very difficult because the competition was a little bit higher. Obviously,
on the horizon was always the fight again with Kayla. So we were very much focused on that. And I felt last year the standard of athletes was a little bit higher. This season, the athletes and the work was very much focused on, okay, let's get the belt again. If we keep working, we're going to get there. It's not a question of if, it's a question of just keep working and we will achieve what we want. But again, you know, this season we had the weight cut, we had the differences there. So very, very different experiences across both. And she did it. She did it. So a lot has been said about the how tough the PFL season is. And some people might think, it's just a marketing slogan, you know, it's something they just say to sell. No, it's really tough. Why is the PFL season so hard and so difficult? Depende no quem você pergunta. Algumas pensam sobre, tipo, o temporada do torneio é fácil, é só PFL, blá, blá, blá. Ou eles pensam também é muito duro mesmo, porque é 4 lutas num pouco tempo. O que você pensa sobre isso? Cara, eu acho que é muito difícil. É muito bom o formato da PFL, que dá a possibilidade da gente lutar 4 vezes no ano, mas é difícil porque você tem que manter um ritmo de treino, você tem que manter uma rotina regrada, você sabe que você tem a possibilidade de ganhar $1 milhão e mudar a sua vida no final do ano, então para isso você tem que depositar toda a sua energia, né, na competição, então você sabe que você vai lutar de 2 em 2 meses, mas é tudo muito controlado, então parece fácil para quem assiste sentado no sofá, que não sabe como é de fato a vida de um atleta, né? Diferente de lutar 2 vezes no ano, no início e já no final do ano, tendo um espaçamento muito grande de tempo para treinar e descansar, ter as graças, né, da vida, de eu posso fazer uma gracinha agora, tirar umas férias, isso e aquilo. E já o formato da PFL não te dá isso, então eu acho muito difícil. Yeah, man, it's tough. It is tough. You know, it's 4 fights within a year. It's a great opportunity. PFL brought a great opportunity in this tournament, in this league format, because it gives fighters an opportunity to fight 4 times in a year, which is uncommon, but also to win the million and to change your life as an athlete. You know, but for someone sat on the sofa watching, you know, it may look easy. It may look easy, but it is really tough. You have to dedicate absolutely everything you have into fighting at this rhythm, and you have to put your year on hold basically and focus on the work. But yeah, when you compare it to other competitions where you may fight once, twice a year, you know, and you can just focus during those months. But in the other months, you know, it's a little bit more relaxed. The PFL league format is a very difficult challenge. Yeah, for those guys sitting on the couch, everything seems easy. Always is easy for those guys. So let's focus on the championship fight against Marina Moknatkina. What was the thing that surprised you the most about your opponent? Luta contra Marina. Que se surpreender mais sobre a luta dela? Cara, o que mais me surpreendeu é o quanto ela é resistente. Ela não é uma atleta muito habilidosa na parte de trocação. Ela, como eu falei nas entrevistas, ela tem uma parte de grappling básica, é boa, mas eu acho que pro meu nível de experiência eu mostrei que eu sou capaz de defender o que ela tinha para me proporcionar, mas ela é muito dura, muito. Eu acho que quem tava ali perto do octógono e conseguiu ouvir os socos que eu dava nela, ecoava. Eu bati com muita força nela, minha mão ficou inchada, começou a desinchar agora. E a mulher não caía de jeito nenhum. Não, eu batia, ela não caía. Então, o que mais eu vi dela é que ela é muito dura, muito resistente. Now, what surprised me more than anything was how tough she was.
like how many punches she took and she didn't fall down. You know, as I talked about in interviews before the fight, you know, I didn't think that she was a very skilled athlete in terms of in terms of exchanging punches, but in terms of her grappling skills, yeah, it's up there. It was good, not as good as previous athletes I've faced, but it was decent. But when it came to the actual fight, I was really surprised. And for anyone that was sat around the octagon itself, you know, you could hear very clearly how hard I was punching. These were punches that would take anyone else down to their knees. And she took them and kept coming. So, yeah, definitely how tough she was and how, you know, hard of an opponent. Respect. Oh, yeah. Eu cansei de bater nela. O meu cansaço maior foi de bater nela. De tanta força que eu coloquei. I was tired in the end. The amount of energy I was using to punch her, like just getting tired just from beating her face. It's true. It was non-stop. Hats off to Marina. I mean, very, very tough opponent, and she put up a fight. Really, she went to fight. Was that the strategy, or did you have to modify a little bit your pacing or your strategy throughout the fight, given Marina's toughness and resistance? Você usa a sua estratégia que você criou antes, ou dentro de octógono você mudar algumas coisas? Eu tive que mudar, né? Porque a estratégia era bater nela até ela desistir. Tanto que ela me derrubou. Teve um momento ali que ela pegou minha perna e todo mundo ficou muito espantado. Ficaram até me mandando mensagem perguntando se eu tinha colocado gelo já no joelho, mas não estava pegando a posição. Tanto que eu estava muito tranquila ali na hora de defender. Defendi, saí da posição, estava mais cansada mesmo, era de bater nela, porque eu estava colocando muita intensidade, então depois eu tive que cadenciar e ficar mais controlada para poder não cansar tanto e acabar ficando numa posição de risco, como aconteceu. Então eu tive que mudar a estratégia, tive que ficar um pouco mais cadenciada ali para chegar no final do round bem. Tanto que quando eu chutei ela no último round e ela parou o chute na cara praticamente e me derrubou, eu fiquei segurando ali porque eu sabia que eu tinha batido 4 rounds nela, então já estava tranquilo assim. Yeah, so we had to change the strategy, definitely, because the original strategy was to go in there and just smack her in the face until she fell over. So when I realized how tough an opponent and how much punishment she was able to take, we had to change that strategy completely. You know, I got tired around round four. Purely from beating her, purely from beating her in the face. That, you know, it got to a point where I was like, okay, I'm now going to have to play the long game here. She's not going to just fall over. You know, there was a point in one of the rounds where I kicked her in the face, and it just felt like she stopped my foot. She stopped my leg with her face. You know, and just kept going. And when it got to the end, I knew that I was probably up on points. So it got to the end. I just held on. I just held her in guard. I just kept her there because I had a feeling that we were going to get there. But I didn't want to risk, you know, slipping and getting a shot to the face or anything like that. It was much more clever. It's much more intelligent fight at that point to just stay there and just keep working. Yeah, because I'm sure at some point there's a concern in the corner that, hey, don't tire yourself out. You know, because we still have 1 or 1.5 rounds to go. So, because Marina could, I don't know, like affect her at some point if she gets really, really tired in the 5th round or something. That's a rocky moment, right? So that they were trying to avoid that. Yeah, she mentioned that. She mentioned that it was about conserving energy at some points. You know, the takedowns that were in the fight. She managed to escape them
And the skill wasn't there to close them off, so we managed to escape. But it was at the end, she got tired from punching her in the face so much that it was a game of, you know, outlasting her rather than trying to knock her out at the end. How concerned was she about the knee bar that Marina got, and it was deep, but was she concerned at some point? Did she get mad that she got trapped into that submission for you know, a long time, and then it's like, okay, I'm gonna make her pay. She's gonna pay for that. Estava preocupado ou com medo de esse chave de pé, você fica pouco frustrado que ela pega isso algumas vezes? Não, era uma coisa que a gente já tinha estudado bastante dela, porque foi o que ela fez muito quando ela lutou com a Keila. Ela, sempre que a Keila pegava as costas dela, ela girava e já ia para essa posição do leg lock. Então a gente ficou muito atento nisso, porque imaginamos que em algum momento ela poderia fazer, e ela fez. Mas a posição com que ela se encontrava não estava encaixado perfeitamente. E aí quando eu achei o desencaixe ali, eu fui me ajustando até começar a sair. Tanto que eu me levantei com ela ainda pendurada nas minhas pernas, na minha perna. Eu comecei a fazer a saída. Quando o joelho escapou um pouquinho, eu tirei. Ela estava numa posição em que o meu pé estava muito no peito dela. Se ela colocasse para trás dos braços, né, envolvesse atrás do braço, ela teria mais amplitude para poder esticar. Então ela estava sem amplitude. Eu comecei a empurrar na mão dela, né, e bater no corpo para ela esquecer da perna. E como os golpes no corpo estavam pegando muito forte também, ela acabou começando a afrouxar, e foi o momento que eu fui defendendo, mas eu não podia me desesperar naquele momento para não acabar batendo até antecipadamente por medo, por susto. Então eu fiz tudo com muita calma e a gente já tinha pensado nessa possibilidade. Yeah, so not really mad or not really frustrated or scared, to be honest, because it was something we knew was going to happen. We studied lots of her fights, and it was something that she kept doing when she was fighting with Kayla. So she kept, when Kayla would go to take the back, she would roll over, she would go for the knee bar and try and close it that way. When she did it with me, it was if you panic in that situation, you've lost. So you've got it. The idea is you need to stay calm, you need to stay relaxed. And it was all part of the plan. When I was in that position, although it may look to others that it was in deep and, you know, that was it was any second. Actually, when you were there in the situation, and when you have my level of jiu-jitsu, you know that it wasn't closed off. You know, there was still lots of room in there. There was still lots of opportunities. And, you know, with a calm head, I was able to start working on the hands, working on the body, you know, and distract her. Hitting her ribs was distracting her from her position and her position with my leg. If she'd have been able to get my leg under her and lean back, that would have been much, much more dangerous for me. But where the leg was and where the ankle was at that point in time, it was just a case of working and then, you know, getting free and going back to work at the earliest opportunity. Yeah, I think those are the moments that separate, you know, the champion to everybody else. Stay composed, you know, stay calm. Okay, this is a storm right now. Let's weather the storm and move on. And she did it incredibly. So who was tougher when you compare Kayla and Marina? I mean, different styles, different circumstances in the fight. But who was tougher as an opponent? Quem é mais duro, Kayla ou Marina? A Kayla, ela é mais forte e mais habilidosa. Já a Marina, ela é mais resistente. Então, as duas são duras de formas diferentes. Não tem como comparar, assim, porque a Marina aguenta muita porrada, é muito resistente, ela persiste, ela tenta, tanto que eu não sou a primeira atleta que ela encontra dura. Ela já lutou com a Keila, a gente viu como foi a luta dela com a Keila. Foi uma luta dura para a Keila também, porque ela tentava fazer as coisas e a Marina não deixava. Mas a Keila, ela é mais forte, ela é muito mais forte que a Marina. Se a Keila pega a minha perna, no lugar da Marina, ela tinha levado o meu joelho ali embora, entendeu? Porque ela é muito forte.
É uma força que eu nunca tinha visto antes na minha vida. E tanto que eu tive que me preparar muito para isso, porque ela é fisicamente muito, muito forte. Então, tem uma diferença aí bem grande. Yeah, I mean, when you look at them on a balance, Kayla is very, very strong, and very skilled as well. Marina's not as skilled, but Marina, man, she took those shots like an absolute champ. You know, she was really, really resilient. And, you know, I have a feeling that if Kayla was to have got those leg locks in the same circumstance, she'd have ripped my leg straight off. You know, she's absurdly strong. You know, so you know, if we're saying, okay, one versus the other, it would have to be Kayla. Got it. Yeah, absolutely. So the final bell, you know, round 5, boom, sounds, you know, you clearly dominated the fight. What goes through your mind? I know it's like full of emotions, but what is it, like relief, like pride, like I did it again? I mean, what was it? Quando o botão som você ganhou, você fica lá no final, esse é o meu. Que você se sente dentro desse momento? Na hora ali eu não senti nada, tipo, eu fiquei muito anestesiada do tipo, isso é verdade? Será que é de verdade? Será que é um sonho? O que tá acontecendo? Tipo, eu não consegui identificar, sabe? Eu, tipo, meu Deus, que alívio que essa luta acabou. Mas, caramba, será que isso tá acontecendo mesmo comigo de novo? Será que eu mereço tanto? E vem vários questionamentos na minha cabeça, assim, sabe? Pelo ano que eu fiz, por todo o trabalho que eu tô fazendo. Então, eu acho que a ficha só foi cair mesmo no outro dia. E ainda tá caindo. Eu sei que sou a campeã, eu sei que sou capaz, eu sei de tudo isso. Mas a sensação, às vezes, é de que é um sonho, que é uma fantasia. Yeah, man, when that final bell rang, you know, it was I was relieved, and I was just full of questions. Like, you know, is this really happening? Is this real? Have I really just won the second belt? You know, and it was very, very interesting, and it's only just begun to sunk in. Like, it sunk in a little bit, and yeah, I feel like, you know, I am the champion. I think that's still kind of overriding from last year, but you know, it does feel like a dream. Oh, what a moment. Incredible. Yes. I mean, we got emotional during the broadcast. It's like she just made history. And well deserved. No doubts, no controversy. I mean, very clear. I mean, she won. And okay, so I want to switch gears a little bit. There was a feature during the broadcast. You know, I think a PFL crew went there and you know, talked to you, where you described how tough was for you, you know, maybe, I don't know, like 5 years ago, 6 years ago. I don't know exactly how long ago, but you were struggling. You were struggling financially. You were struggling, like, to find, you know, stability in your life. When you compare your life today to what it was back then, what do you think? Então, quando eles foi para Rio fazer o documentário sobre você fala muito sobre esse tempo que você passou aqui, um pouco sofrimento, né? É uma vida dura dentro desse tempo. Então, se você comparar sua vida quando você mora no Rio, tudo o que passa aqui é agora, sua situação, o que você acha sobre a vida? Cara, eu nunca imaginei que isso poderia estar acontecendo comigo. Porque quando eu estava no Rio, eu tinha quebrado meu braço, estava 3 anos sem lutar, não tinha perspectiva de que voltaria a lutar, tinha vontade, eu tinha vontade no meu coração ainda de voltar e um dia me tornar uma grande atleta, mas eu não
a esperança, óbvio, eu tinha, mas era meio que irreal, assim, sabe? Era difícil de acreditar que pudesse acontecer. Porque que evento ia querer uma atleta ex-UFC que já estava há 3 anos parada, sem aparecer em nada, sem vitória, vindo de derrota. Parecia que nenhum evento ia querer. Então, quando apareceu a oportunidade da PFL, eu falei, pô, eu tenho a oportunidade agora de ganhar uma boa grana e mudar a minha vida. Perdi a primeira vez, perdi a primeira luta, consegui chegar na final de 2019 e já foi um grande avanço chegar na final, garantir o ano seguinte, né, de contratação do ano seguinte, porque a minha realidade era perder uma luta e não ter mais contrato, então é difícil de comparar. Às vezes eu olho para o passado e fico assim, caramba, onde eu consegui chegar? Que para muitos pode não ser nada, mas para mim é muita coisa, muita coisa. Eu não gosto de ficar falando isso, tipo, eu já fui muito pobre, porque parece vitimismo e eu odeio esse tipo de coisa. Mas eu já fui muito pobre mesmo, de morar em casa de madeira, de às vezes só ter ovo para comer. E hoje eu posso comer o que eu quiser, hoje eu posso ajudar as pessoas que eu amo, hoje eu tenho uma casa, eu tenho carro, eu tenho a possibilidade de viajar para onde eu quiser e comprar o que eu quiser, então é difícil de acreditar às vezes, mas eu consigo, sabe? Eu consigo ver a diferença, mas às vezes ainda é irreal para mim, assim. Man, it's very different. It's difficult to put everything into perspective, right? Because when I was living in Rio, I was coming off of a loss at the UFC. I'd broken my arm. I got necrosis of the bone. It took 3 years for me to recover my arm and many surgeries. You know, and during that time, I was broke. I was teaching jiu-jitsu at a small school, but yeah, not making very much money at all. You know, I lived in a small wood house, and you know there were weeks that would pass where I'd only be eating like eggs and super noodles. You know, and when you think about that, and you think about, okay, then where my career's gone from there and how I've changed as an athlete, it's nuts. Because you know, when it was 3 years into my recovery, and I always thought I had this potential to be this athlete and on this level. But, you know, at that time, in those circumstances, that mentality is tough to see. It's very tough to be dreaming when, you know, you're absolutely broke. And, you know, I don't like talking about as much as how broke I was, because you know, I don't like the whole kind of victim mentality, you know, saying, you know, it's because of this, it's because of that. But honestly, I was broke. And, you know, going on from there, you know, the opportunities that I've had, the contracts that I've signed and coming to the PFL and, you know, seeing where I am now, you know, there were times when I had no choice. I was eating eggs all the time. Now I can eat whatever I want. I can buy whatever I want. I can help those that I love. You know, I've got my own house. I no longer need to struggle to pay rent. So it feels like a dream. It feels like they are two very, very different parts of my life. That yes, I passed by, but does it feel real? Did that really happen? It's very difficult to describe. What a story. I mean, amazing. And I completely understand why she doesn't want to talk about it, not to use it as an excuse, but when, as she said, I mean, I didn't have money to like move around or to train or to eat well. I mean, it's really inspiring for people, for young fighters, for the youth, you know, to see success stories like Larissa that didn't come easy. You know, it's not like, you know, golden plate and like, yeah. No, it's just she really worked. She struggled. I mean, it was, and that's why the result is so satisfying and so inspiring to the world. Is that important for her to inspire, you know, the next generation?
Acho que é o novo geração, eles veem sua história, né? Você passa esse tempo de sofrimento, você superar muitas coisas na sua vida para chegar no ponto que você tem na carreira, você está agora. É importante para você fazer essa inspiração para as crianças. Eu nunca achei que fosse um dia inspirar alguém, né? Mas hoje eu sei que o meu lugar no espaço que eu ocupo, ele pode mudar a vida de uma criança com a realidade parecida com a que eu tive. Então, se eu posso fazer isso, eu fico muito feliz, porque na minha época não tinha ninguém para fazer isso por mim, ninguém para me inspirar, eu não tinha acesso a isso. Hoje em dia, as crianças e os adolescentes têm acesso e podem ver o que eu fiz e o que eu faço. Então, se eu conseguir, com todas as dificuldades que eu tive na vida, eles também podem conseguir. E se não conseguirem ser atletas, mas eu sei que minimamente eles vão tentar ser o que eles quiserem com toda a sua força, sabe? Eles vão se dedicar àquilo que eles querem para conseguir. Só para conseguir, para serem felizes, para mudarem suas vidas. Yeah, I mean, it's very important. I never ever thought that I would be an inspiration or an inspirational figure for anyone. And but if that happens, if I can inspire anyone, I think that's amazing. I didn't have that growing up. We didn't have access to that. We didn't know who was the top fighters or anything like that before the internet arrived in my city. It was we didn't have access to information like that. So if I can be an inspiration to anyone, whether it's being an athlete or whatever, chasing your dreams, whatever it is, if you can dedicate yourself to something, and achieve your goals and your dreams, and even any percentage of that was me and my inspiration from my story, I think it's amazing. That's an incredible message. Moving forward, are you excited about the potential fights with the Bellator acquisition? Like all the possibilities? Então, pensando no futuro, você está animado sobre as oportunidades no esse projeto do Bellator bem do PFL? Com certeza, com certeza. É uma grande oportunidade, eu acho que aumenta aí o leque de meninas, né, na categoria, aumenta a possibilidade de lutas e mais dinheiro também. Então, mais popularidade, isso é importante para o nosso trabalho, é importante para o MMA feminino, que eu ainda acho que ainda é um pouco desigual com relacionado ao MMA masculino, mas a gente está ganhando espaço, a gente está conquistando o nosso espaço. Então, essa junção de PFL e Bellator vai ser incrível para a gente, para todos, na real. Yeah, I mean, it's not just the opportunity of fights. Fights will be amazing. The opportunities and the athletes will come, but also it will fill up the league. It will fill up the amount of skilled athletes that can come in, the options that we have, and PFL buying Bellator and what it brings, what it means to the fans, what it means to new people meeting the sport and coming in and seeing the tournament for the first time and this sort of thing. All the opportunities across the board will be amazing for this. Well, a lot of people were talking about Kayla versus Cyborg. No, I mean, I think Don Davis already announced, no, it's going to be champion versus champion. It's Larissa versus Chris Cyborg. So is it tough to face a fellow Brazilian in such a big show, or is it no, we're the best? So let's figure out and find out who's the best between us. O que você pensa sobre essa luta? Vai ser duro para a luta contra o Cyborg? O que você se sente sobre isso? Cara, eu fico feliz, muito feliz. A Cyborg
ela é o topo do MMA feminino hoje, ainda, né? Tipo, a mulher vem aí de muitos e muitos anos lutando, se tornando campeã em quase todas as organizações, e ela é a mulher a ser batida. Então, não é só eu que tenho que falar, não é uma coisa que eu que estou falando, é o MMA, o cenário, né? Tanto que ela é tão importante assim que a Keila fica provocando ela para elas lutarem logo, entendeu? Mas é o que ele disse, é campeão versus campeã. Eu tô aqui, né? Tô preparada, vou continuar me preparando para esse momento, porque é uma luta de fato muito dura. É uma grande atleta, né? É uma lenda do esporte, então não é brincadeira. Dude, absolutely amazing. She's an inspiration. She's top female of our sport. And still she's out there. She's fighting. She's been fighting for many years. Her skills are world renowned. And I think it shows how important it is for her to fight at this next level, because Kayla has been, chatting it and, provoking and whatnot. And, it's an important fight for absolutely everybody. Or anyone that gets it, it's an important fight. For PFL, for myself, for Kayla, whoever gets that. But, as Don said, the next one's me. So, it's going to be a tough fight. We're going to have to work hard. But, it's going to be an exciting one. She's a legend. She's a fellow Brazilian. And, we're excited to be the next prospect for fighting. Oh, we can't wait. We can't wait. I mean, we still don't know the date, but oh, man, yeah, it's going to be an amazing, amazing fight. Well, finally, I know that you're very smart with your money and you have a plan, but did you indulge yourself with something? Like, did you buy a toy, maybe a car or something? Que você tá bem esperto com o seu dinheiro, mas você comprou alguma coisa especial para você, para presentinho? Pior que ainda não, né? Até porque o dinheiro ainda não caiu na conta, então tem que esperar um pouco. Mas eu vou primeiro, assim que cair, fazer os meus planejamentos, meus investimentos, e aí eu vou ver o que dá para comprar de agrado para mim, né? De presente. Sadly not. When the money arrives in the account. Oh, there you go. There you go. The first thing we're to do is to be smart. Is to look at what we've already promised to, the investments, all of that, the savings and whatnot, and then look at what we've got to play with after that. Well, okay, so we'll wait. We'll wait on Instagram, to see. Well, finally, where are the belts? Do you have the belts? Do you have them there? Can you show us the belt? Um tá aqui, o outro tá lá embaixo. Esse aqui é o primeiro, né, que tá na parede. E o outro tá lá embaixo. Nice. Um amigo veio aqui veio bater uma foto com o cheque, com o cinturão, então ele ficou lá embaixo. E eu acabei de chegar de viagem, ainda tava desempacotando tudo também. So I've only just arrived at home today, so the other one's down there, downstairs. Everyone that arrives wants to take a photo with it, so it will stay there for a little bit with the giant check next to it as well. Yeah, Larissa and the belt are the celebrities, both. Well, Larissa, thank you so much for this, and congratulations. Enjoy, and see you soon. See you very soon. See you soon. Thanks so much. No, thank you, Sam. Amazing work. Thanks, amazing job. Cheers, man. Thank you. Gracias a mi invitada Larissa Pacheco por la entrevista, también a Sam Lee por el excelente trabajo traduciendo. Y bueno, no se les olvide darle like al video e inscribirse a nuestro canal de Campana Final en YouTube. Recuerden que cada semana tenemos episodios del podcast con Manny Rodríguez y también acabamos de lanzar esta nueva serie de videos cortos, historias de combate, que hasta el momento han sido bien recibidos por ustedes, así es que gracias por el apoyo. También estamos en audio en Spotify.
Inscríbanse, por si no lo pueden ver en YouTube, lo pueden escuchar en Spotify. Así es que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima entrevista exclusiva de Campana Final. Soy George X, nos vemos en la próxima.